Para las palabras iniciales del evento invitamos al excelentísimo señor Sadayuki Tsuchiya, embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en el Perú y ex viceministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón. Por favor. Buenos días. Buenos días. Señora directora Rosario Santa Gadea, directora del Centro de Estudio sobre China y Asia Pacífico. Señor Oscar Marca, vicedecano de la Facultad de Negocios Internacionales. Distinguida concurrencia, hoy contamos con la presencia del profesor Yorizumi Watanabe. Quien visita al Perú para ofrecer esta conferencia. Quisiera expresarle mi agradecimiento por haber aceptado el pedido de la embajada a pesar de recargada agenda. Igualmente, quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad del Pacífico, quienes nos brindaron su gentil apoyo y comprensión. Mientras la economía mundial se va recuperando paulatinamente, es sumamente importante reforzar aún más el crecimiento económico mundial a través de la promoción del libre comercio y la innovación. Por otro lado, es cierto que en la actividad hay una tendencia a proteccionismo, pero el Japón tiene la firme convicción de que una economía internacional libre y abierta es la que promete la prosperidad del mundo. El Japón y el Perú son socios estratégicos que comparten valores fundamentales como la democracia y el imperio de la ley, a la vez que son países miembros que integran la APS, Cooperación Económica Asia-Pacífico, y el TPP-11. Asimismo, ambos países reconfirmaron en ocasión de la reunión del 14 de agosto entre el canciller japonés Taro Kono y el canciller peruano Néstor Popolicio. I'm sorry, Popolicio. Sorry, excuse me. Popolicio, así como en la audiencia con el presidente Martín Vizcarra
nuestra misión de promover el libre comercio. El Japón espera que la Alianza del Pacífico, grupo que cuenta con valores fundamentales y siendo el Perú el país anfitrión, desempeña un papel importante. Estoy convencido de que se encontrarán más y nuevas oportunidades y posibilidades en ambas regiones, Asia y América Latina, con la consolidación de la conexión entre ellas mediante un océano Pacífico libre y abierto. Es también indispensable transmitir la importancia del libre comercio de manera más proactiva del público en general. En este sentido, estoy seguro de que la conferencia a realizarse en el Perú sobre la política comercial del Japón en el siglo XXI, a cargo del profesor Watanabe, quien tiene la experiencia de haber trabajado en la Secretaría de Gato y como especialista en la Organización Mundial de Comercio y las negociaciones de la Asociación Económica. Es sumamente significativa para ambos países. Muchas gracias. Y para hacer una introducción a los temas que serán tratados en este evento, invitamos a la doctora Rosario Santagadea, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. La doctora Santagadea se ha desempeñado como asesora de ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, así como de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, entre otros cargos académicos e internacionales. Es doctora y magíster en Economía Internacional por la Universidad de París-Ouest Nanterre La Défense de Francia. Invitamos a la doctora Rosario Santagadea. Muy buenos días. Como directora del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra casa de estudios. Muy especialmente agradecemos haber contado con la presencia del señor embajador de Japón en el Perú, que previamente al inicio de esta conferencia internacional ha tenido un encuentro con nuestra rectora, la doctora Elsa del Castillo. Asimismo, agradecemos al profesor Watanabe, que nos honra con su visita en esta ocasión, y los comentarios de mi colega, el profesor Oscar Malca. Permítanme decir unas palabras a propósito de nuestro centro de estudios, que es resultado de la evolución del Centro de Estudios Perú-China, que a inicios de 2017 pasó a adoptar esta nueva denominación de Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico debido a la ampliación de su ámbito de acción a esta región. En esta línea, el centro está avanzando en examinar relaciones con los países asiáticos de mayor importancia para el Perú, como es el caso de Japón en esta oportunidad. Mantenemos desde luego una atención permanente en China por su rol creciente en la economía mundial, su cada vez mayor aproximación hacia América Latina y el haberse convertido en nuestro primer socio comercial, entre otros aspectos. El análisis de lecciones aprendidas en materia de experiencias y estrategias de desarrollo también está presente en el trabajo del centro con relación a los países asiáticos y consideramos que es un área de gran potencial para el desarrollo de estudios conjuntos con instituciones pares del otro lado de la cuenca del Pacífico. También hemos asumido la función de ser un centro de estudios APEC,
lo que nos pone en relación con los esfuerzos para avanzar en el ámbito de la integración y la cooperación económica en Asia-Pacífico. La arquitectura comercial que se va formando en Asia-Pacífico tiene mucho que ver con la política bilateral y multilateral de comercio del Japón. Y así, el expositor nos hablará de las megaregiones y megaacuerdos de libre comercio, entre los que se encuentran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, suscrito en 2017 y ya ratificado por Japón en julio del presente año. Es reconocido el rol impulsor de Japón en este acuerdo entre 11 países de Asia-Pacífico, incluido el Perú, y también llamado TPP-11, lo que alude al tratado que le dio origen, el TPP-12, donde también estaba Estados Unidos. Para el Perú, el TPP-11 representa un valor de comercio similar al que tenemos con la Unión Europea, alrededor de 14% del total en 2017. Esta es una medida de la importancia de este acuerdo. Por otro lado, la acumulación de origen que permite este acuerdo regional debería ser la base de una estrategia de inserción en cadenas globales de valor. En ese sentido, cabe preguntarse si es posible cooperar con Japón en esta perspectiva. Seguramente la exposición del profesor Watanabe nos ayudará a encontrar vías de respuesta y oportunidades a este respecto, tal vez incluso aprendiendo de la experiencia del comercio intraasiático o la integración de facto, a la cual se referirá el expositor. Otro acuerdo megaregional aún en negociación es el Regional Comprehensive Economic Partnership, cuya sigla es RCEP, donde también participa Japón y que se negocia entre 16 países de Asia y Oceanía, incluyendo ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, así como China e India, las dos economías de mayor población en el mundo. Por su parte, China, República de Corea y Japón negocian desde hace ya varios años un acuerdo de libre comercio que, de concretarse, sería de gran importancia en la cuenca del Pacífico, por el volumen del comercio implicado. Cabe anotar como ejemplo que China se ha convertido en el segundo mercado de destino de la exportación de Japón, después de Estados Unidos, y el primer proveedor de sus importaciones, según cifras de 2017. La relación de Japón con la República de Corea es también importante. La pregunta es si el Regional Comprehensive Economic Partnership y el Acuerdo Trilateral China-Corea-Japón tienen viabilidad de concretarse en un futuro cercano, más aún en el contexto actual de salida de Estados Unidos del TPP. ¿Y qué implicancias tendrían estos para el comercio en la cuenca del Pacífico? Esperamos los alcances del profesor Watanabe sobre esto. Con América Latina, Japón tiene 3 acuerdos comerciales denominados Acuerdos de Asociación Económica, los 3 con países de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Perú. Y ahora también el TPP-11, que mejora las condiciones de los acuerdos bilaterales. Un punto interesante es que Japón negocia desde 2012 un acuerdo de asociación económica con Colombia. Al completarse esta última negociación, Japón tendría acuerdos con los 4 países de la alianza, lo cual coincidentemente es un requisito para el estatus de país asociado. ¿Estaría esta posibilidad de ser país asociado en el futuro de la relación entre Japón y la Alianza del Pacífico? Nos parece que es una pregunta pertinente de hacer, y qué oportunidades adicionales se abrirían para el Perú en este contexto en lo que se refiere a su relación con Japón. Seguramente tendremos elementos de análisis durante la exposición. Japón es la 4ª economía en el ranking mundial por volumen de comercio exterior en 2017, después de China, Estados Unidos y Alemania. Por otro lado, el PBI per cápita de Japón en 2017, medido en paridad de poder de compra, es 3 veces el del Perú. Estos son indicadores del tamaño de mercado y, por tanto, oportunidad para el Perú, siempre y cuando seamos competitivos. Y ahí está nuestro desafío.
El puesto del Perú en el índice global de competitividad del Global Economic Forum es el número 72 de 137 países del mundo en la medición correspondiente a 2017-2018. Este es el puesto más bajo entre las 21 economías de APEC, es decir, el Perú es el último en competitividad en el marco de APEC. Por su parte, Japón tiene el puesto número 9 a nivel mundial en dicho ranking. Trabajar en el ámbito de la productividad y la competitividad es un reto para el Perú, no solo en su relación con Japón, sino con el conjunto de las economías de Asia-Pacífico. Finalmente, quisiera anotar algunas características de la relación comercial del Perú y América Latina con Japón que conviene tener en cuenta. En América Latina, el principal exportador hacia Japón es Brasil, seguido de Chile y México. En conjunto, estos tres países representan 3/4 partes de la exportación latinoamericana a Japón en 2017. El Perú se ubica en 4º lugar, pero lejos con respecto a los otros tres, con solo 8% del total latinoamericano. Nuestra exportación a Japón comparte la característica de estar altamente concentrada en materias primas, básicamente mineras, aun cuando en estos tres mercados el Perú está avanzando en la agroexportación, principalmente frutas y vegetales frescos, así como productos alimenticios del mar. Sin embargo, a pesar del gran crecimiento del valor de nuestras exportaciones no tradicionales en estos rubros a los mercados asiáticos, China aparece recién en el puesto número 8 como destino de nuestras exportaciones no tradicionales. La República de Corea con el puesto 14 y Japón con el puesto 18 en 2017. Si bien como mercado de destino del total de nuestra exportación, Japón es el número 6 en el mismo año, debido a la importancia de las exportaciones mineras. El desafío es entonces la diversificación de nuestras exportaciones, no solo al Japón, sino al conjunto de los países asiáticos. Para terminar, quisiera referirme muy brevemente a un segundo desafío que tenemos, que es la conectividad. Este desafío es aún más importante entre mercados geográficamente distantes como son los nuestros, y teniendo en cuenta que lo que queremos promover es la exportación de productos alimenticios perecederos, para los cuales la variable tiempo de llegada al mercado de destino es clave. El Perú, debido a su posición geográfica en el centro de la costa del Pacífico de América del Sur, tiene condiciones para convertirse en un hub del comercio internacional entre la región sudamericana y los países asiáticos. Definir una estrategia en este sentido, sin duda, debe ser parte de la agenda futura de comercio exterior entre ambos lados de la cuenca del Pacífico. El subtítulo de la presentación que hará el profesor Watanabe sobre la estrategia comercial del Japón en el siglo XXI expresa lo siguiente: el retroceso de la globalización y cómo Japón reacciona ante ello. Es decir, el tema que hoy nos convoca es de particular importancia para forjar una visión prospectiva del comercio internacional y sobre esa base guiar nuestra política comercial. Me complace entonces darle la bienvenida, profesor, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agradecemos a la doctora Rosario Santagadea por su introducción y nos complace invitar al profesor Yorizumi Watanabe, académico senior de la Universidad de Keio en Tokio, con una distinguida carrera en el Servicio Exterior de Japón. El profesor Watanabe ha participado en las principales negociaciones comerciales de dicho país en las últimas 2 décadas. Fue director general adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón y se desempeñó como negociador jefe del Acuerdo de Asociación Económica Japón-México y del Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Rusia a la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, ha sido asistente especial del ministro de Relaciones Exteriores de Japón y miembro de las misiones diplomáticas de dicho país en Bruselas y Ginebra. Le damos la bienvenida, por favor, al profesor Yorizumi Watanabe. Muy buenos días.
quisiera agradecer muy profundamente en este centro de estudios sobre China y Pacífico para invitarme para donar esta conferencia sobre el tema de político internacional, comercio internacional. Quiero también continuar mi exposición en español. Estoy aprendiendo español, pero mi español es muy poco. It is indeed a great honor and pleasure for me to be here. I feel very privileged to speak about Japan's Japan's policy on international trade. Let me begin with some menu for plat du jour of today. I'd like to go like this, to start with some prelude, even before some introductions, and then I'd like to talk about Japan's FTA policy embodied in our economic partnership agreement. And then I'd like to share with you some thoughts about Mr. Trump's trade policy in the United States, because that affects both countries, Japan and Peru. And then I'd like to show you how Japan has been cope with this new situation. Then I'd like to talk about further enhancement of bilateral relations between Japan and Latin American countries, notably your country, Peru. And that will follow conclusions. I'd like to just mention two major sources of uncertainty for international business. And one is Brexit, and the other is Trump shock. And particularly, the Brexit, that is really a kind of nightmare for many of Japanese companies, together with also Mr. Trump's trade policies based on his notion of protectionism. And just briefly, I would like to touch upon the Brexit issue, because that is also quite focal point of Japanese trade policy. UK has been part of European Union for quite some time, or 44 years, since 1973. But now, after the referendum done in June 2016, now, as you know, Great Britain is now preparing for its exit from European Union. And that changes quite significantly the picture of our bilateral relations between EU and Japan, and particularly because for the trade matters, UK has to establish their own national tariff schedule in order to become full member of WTO, because so far United Kingdom is covered by what we call the common external tariffs based on common external trade policies. So once UK exits from EU, then they have to establish their own national tariff nomenclature. And they have to also do the same with the trade in services under the GATS of WTO. And accordingly, the government procurement, they have to establish their own entity list to be covered by WTO government procurement agreement. So those are all quite significant changes. And the subsequent slide, you have all the names, famous names of Toyota, Sony, Nissan, Canon, Hitachi. All these companies from Japan, they are well established in UK. And that started actually when Madam Thatcher was the Prime Minister of United Kingdom. And that was during the second half of 1980s, where we had very significant Japan-EU or Japan-EC trade frictions, because at that time Japan was running huge trade surplus with EC. And there are two reasons why many Japanese companies went to UK by invitation of Madam Thatcher. One is to mitigate these economic frictions or trade frictions between EC and Japan by
investing in UK, and maybe the local production will replace part of our massive exports from Japan to EU. And the other thing is that since UK has been the part of European Union, those products made in Japanese companies in UK could be subject to zero duty treatment while entering into the rest of Europe. Because they were part of the common market, so obvious reasons, they can avoid imposition of very high duties of European Union on cars. The European Union charges 10%. And for the electric appliances, it's all usually 14%. So in order to avoid this kind of high duties, those Japanese companies, they made enormous foreign direct investment in UK. So while mitigating the political pressure stemmed out from this Japan-EU trade frictions, and also they can avoid the imposition of duties. So those two reasons brought those Japanese companies engaged in the local production quite massively, as you see. And what will happen? The question is what will happen once the UK exits from European Union? And maybe those products made in UK could be subject to the duties to be imposed by European Union of 27 countries. So that is quite difficult sort of choice for Japanese companies, whether they should stay in UK or not. Of course, the financial houses like Nomura Holdings and other Japanese banks, it's easier for them to move from city of London to a continental part of Europe, such cities as Frankfurt of Germany, or Amsterdam, or even Antwerp, maybe somewhere in other parts like Dublin in Ireland and so forth. But for those Japanese companies actively engaged in the local production, it's not easy for them to move on to some other continental European countries. So that's the kind of difficulty that we have. And next slide is to show you the kind of, the often conceived as trade war. And the initial action has been taken by Mr. Trump by charging 25% of duties on steel and 10% on aluminum. But as you see on the right-hand side, the steel and aluminum imports account for only about 2% of total goods imports of the United States. Therefore, it is not really a big issue. But now Mr. Trump has been threatening Japan and other countries, in particularly the European Union. They would put 25% additional tariffs on the imports of cars, and that would be quite detrimental to Japanese economy, European Union economy, as well as to United States consumers. So we just monitoring what United States will be doing in respect of these auto issues. So things are still remain to be seen. Okay, those are the prelude, and let me start with some introduction of the my talk. And firstly, I'd like to share with you the notion of this picture here. This is to explain to you that the world economy could be split into three mega regions such as Europe, centered around European Union. And secondly, we have Americas, North America, South America. And finally, we have East Asia. Those are the three mega regions. Those are three growth poles. And in each of those
mega regions and growth poles, there are quite a considerable degree of internal integration, market integration has been taken place. In case of Europe, it's EU. And in the North America, we have NAFTA. We have also South America, Mercosur, and also Alianza del Pacifico is a new grouping of very liberal economic policy countries. And across the Atlantic, we have now East Asia, and there are several configurations of East Asian free trade area. One that was proposed by China back in 2004, that was ASEAN plus 3, ASEAN plus Japan, China, Korea. And that was the what we call East Asia FTA, EFTA, proposed by China in 2004. And 2 years later, Japan made a counter proposal and adding India, Australia, New Zealand to the picture of ASEAN plus 3 proposed by China. And that was in 2006 that Japan proposed ASEAN plus 6. And now, after quite considerable and intensified discussions within East Asian countries, we have RCEP. RCEP on the basis of ASEAN plus 6. So you see, we have 3 mega regions, 3 growth poles, and we have quite considerable degree of economic integration, market integration in each of those areas. But it's interesting to see we have also inter-regional cooperation frameworks. For instance, between East Asia and Americas, on the Pacific Rim side, we have APEC since 1989. And we have ASEM, likewise, between EU and East Asia since 1996. And between EU and North America, they have North Atlantic Market Place or North Atlantic Economic Council. So those are the pictures of those inter-regional cooperation frameworks linking the 3 mega regions. That was up until maybe 2010, and there was some progress being made. But beyond 2010, particularly with the initiatives of TPP participating countries, across Asia Pacific, we have TPP. TPP negotiations started in 2010, and involving many countries after the P4, the initial TPP has been launched in 2006, and then 2008, the United States, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, all they joined the TPP, and the negotiations started actually 2010. And Japan entered as a participating country, and they joined the negotiation only in the 2013. So Japan was the latecomer to TPP club. And that is across Asia Pacific. And between EU and Asia, we have an ASEM platform. But there we have also Japan EU EPA as well as Korea EU EPA, Korea EU FTA rather. So there have been, the quite interesting movement of having inter-regional free trade agreement. So you see the APEC or ASEM, those are the inter-regional cooperation framework. So therefore, those are not legally binding. But actually TPP or Japan EU or Korea EU FTA, those are fully legally binding. So I would say that beyond 2010, as far as those 2 inter-regional FTAs are concerned, we have been making a kind of upgrading of inter-regional cooperation framework to full-fledged FTA. And likewise, between EU and America, United States, they have been negotiating TTIP, TTIP. And of course, after Mr. Trump came into power, it has been suspended. But as you see, we have TPP stemming out from APEC. We have Japan EU, Korea EU stemming out from ASEM, and TTIP from transatlantic marketplace, we have TTIP.
So it's interesting, you see, beyond 2010, it was a quite high moment that those mega FTAs try to make new rules, and make new rules that was difficult during the Doha round of WTO. Those mega FTAs, in the place of WTO negotiations, they have been making new rules, say, on the investment, intellectual property rights, or competition policy, e-commerce, and so forth. And what we could do at the end of the day, after we completed TPP, Japan, EU, and even TTIP, we could bring in all those results of negotiation taking place in the mega FTAs to bring them back to WTO, you see. And by that, we could further enhance, strengthen the WTO system. The WTO system is somewhat aiding now, despite the fact that we have some more than 530 cases which have been dealt with peacefully in terms of the dispute settlement procedures in the WTO. But the rule making seems to be extremely difficult in the WTO. So rule making has been done, those FTAs, particularly the mega FTAs, and then we could bring them back, those rules, to WTO. Maybe not in exactly the same way, because, for instance, rules in TPP are quite advanced and very profound ones. So it may be difficult for all the developing countries to follow that. So perhaps we could bring them back, those rules that we agreed in the mega FTAs, in somewhat in diluted way, and make easier sort of application for developing countries. But anyway, in this way, this kind of multilateralization of regional agreements or inter-regional agreements could be quite relevant for the future of WTO. So this was the kind of notion today I'd like to bring up to this conference and to discuss maybe later on during the Q&A sessions. Since Dr. Rosario Santa Gadea made a very good sort of kickoff remarks, and she touches upon the very important element and very substantive element. So I'm very glad that. So maybe I can just pass very quickly some of my slide. For instance, this one. This is just to show you the membership chart and economic importance of the mega FTA. So maybe I can go very quickly. Madame Gadea already also mentioned about the proportion of TPP countries in the world GDP and world trade, so I can also pass this one very quickly. And maybe arriving at Japan's FTA EPA policy. And definition of terms, I think you all familiar with this. We have Article 24 of the GATT. That gives some disciplines about making of regional preferential trade deals, such as free trade area and customs union. And FTA, TPP, TTIP, those are the definitions that we could consult to later on. Actually, our embassy will put those slides, at your disposition through their homepage. So you could have them after this seminar. You could try to hit the Japanese embassy's website, and then you can download my slide here. So with your permission, I'd like to go to the next slide. So in a nutshell, the integration in East Asia, I could describe as a kind of de facto business-driven integration. Why I say de facto business-driven integration? Because it started with foreign direct investment following this Plaza Accord. Plaza Accord was a G5 meeting of central bankers and financial ministers held at the Plaza Hotel in New York back in September '85. And that was the major exchange rate realignment taking place. And prior to Plaza Accord, the $1 was 248 yen. And subsequent to Plaza Accord, that became 180 yen per dollar.
So this is resulted in 25% of yen's appreciation. So Japanese manufacturers had to do something in order to mitigate this negative impact of much appreciated Japanese yen. So what they did is those Japanese manufacturers, particularly that of their parts and components, they moved their production site from Japan to outside. So eventually the Plaza Accord, before that, everything was made in Japan almost. But after the Plaza Accord and ever since, those parts and components being produced elsewhere other than in Japan by Japanese companies abroad. So these are the things brought what we call the production network across Asia Pacific. And following slide is to show you, it's a very simplified sort of notion. You see, we have Japanese companies producing still the fairly sophisticated engine parts, the IC-controlled fusion, the fuel controls into the engine rooms. That kind of sophisticated engine parts and components will be still produced in Japan and exported from Japan to such countries as Thailand, Indonesia, Malaysia, and Philippines. And each of different places in ASEAN, they make those things as diesel engine or air conditioning in Thailand, engine parts, condensers in Malaysia, and something else in Philippines, Indonesia. So those products have been, crossed across all the national boundaries. So they have been traded from one country to another within ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, and that coincided with actually the free trade area, the making of free trade area within ASEAN, and the 40% of value added being done, then all those products could be eligible for free entry into some other ASEAN countries. So you see the taking advantage of the progress being made for ASEAN free trade area, Japanese companies, parts and components producers, went those countries, and they established slowly but steadily production networking that will be resulted in largely what we call value chains afterwards. The example one, which is indicated on your right-hand side here, the Japanese automotive company based in Thailand imports engines and transmissions from Japan, assembles them in Thailand, and exports them to Australia. Example 3 is the case of all Japanese elevator machinery made by Mitsubishi Heavy Industries, a Japanese elevator manufacturer based in Thailand, imports hoists from China, manufactures elevators in Thailand, and exports them to India. So that covers entire RCEP countries. You see the ASEAN plus 6, the 16 country, the endeavor to make East Asia FTA, that is the spirit of RCEP, and RCEP negotiation has been conducted since May of 2013, you see. So this is another interesting chart that I would like to show to you. If you look at the chart, particularly on your right-hand side, the dark color, light dark purple color, indicating that more than 70% of the trade will be involving intermediary products, parts and components, namely. And the yellow and light amber colors, those are the trade involving more finished and semi-finished products. You see, so if you go to this right-hand side the figure, from Japan to China, you have the very thick purple color arrow going to China, and also from ASEAN to China, equally the purple color arrow indicating their export from Japan and ASEAN respectively. And that implies that more than 60% or 70% of trade involving the intermediary products. And then in China, the assembly being taken place and making semi-final or final products, and then those products being exported to EU and NAFTA markets, and now the arrows are amber color or yellow
colors. So that means that more finished products or the semi-finished products involved in that trade. So you see that this is how the global value chain has been created, and East Asia in its totality, together with China, Japan, ASEAN, have been the very active part of that. And you remember that after Plaza Accord, many Japanese companies went to ASEAN to produce parts and components. So a very important part of ASEAN's export to China also. It's a product, it covers the products of Japanese subsidiaries in ASEAN. So this is something that Japan has to capture through FTA, EPA networks, including bilateral FTA, EPA networks with ASEAN countries or other countries, but also beyond that, you see, so TPP or RCEP, those are the real important sort of instruments for Japan to just consolidate this kind of value chain or production network that has been being produced. So, in a nutshell, again, business-driven integration through FDI, that is the case for East Asia, and de facto integration in comparison to de jure integration, that was largely the case of European Union integration. So East Asia, you know, we started from this FDI, and Japan has been quite active in making, you know, the efforts to create FTA, EPA to consolidate and improve the merits of such development. So, you know, from de facto business-driven integration to de jure institution-driven integration, and by that institution I mean the making of economic partnership agreement. This is a list of achievement of Japan's bilateral FTA, EPAs, starting from Singapore, and as the director, Madam Director mentioned, I was chief negotiator for this second EPA that we negotiated, that was with Mexico. And then altogether, we got 15 bilateral EPAs. And in addition, we have Japan-EU EPA. And with the exception of Japan-EU EPA, from Singapore to Mongolia, we have 15 EPAs already in place that came into effect already. And hopefully Japan-EU EPA also comes to effect maybe early part of next year. So it covers more or less, including Japan-EU EPA, those series of EPAs will cover roughly 34–35% of Japanese external trade. Well, you know, perhaps you know already what EPA means to us. That's a very quite known here, but just make sure you see the Japan's FTA strategy is such that going beyond traditional FTA of market access improvements, trading goods and services, but rather would like to complement the market access segment of FTA with the chapters on government procurement, chapter on movement of natural persons, competition policy, business environment improvements, bilateral cooperation, and maybe most importantly, chapter on investment that includes ISDS. So those are the elements to complement the market access improvement part of FTA. So this is a kind of notion of EPA of Japan. And next slide is to show you the more extensive sort of coverage of each of those bilateral EPAs that Japan has concluded with our partner countries, including Peru. So Japan's FTA EPA strategy in East Asia, so we are moving from de facto business-driven to de jure, and FTA EPA to consolidate the merits of such development, and from bilateral EPA to wider regional FTA EPAs like ASEAN Plus One. We have got 5 different sets of ASEAN Plus One. ASEAN Plus 3, that is East Asia FTA, proposed by China. ASEAN Plus 6, which is now conceived as RCEP.
and RCEP negotiation being taken place, as I said. We have also Japan, China, Korea FTA, JCK, trilateral FTA also under negotiation. And beyond this regional development, we have TPP as inter-regional FTA, and Japan-EU EPA that we concluded last December. That's a very good example of this inter-regional FTA beyond the region of Asia-Pacific. Now TPP, this has been also explained by the Dr. Gadea, so maybe it's not necessary to talk about the content of TPP. Just the characterization is Madam Hillary Clinton mentioned it's a golden standard, and tariff elimination is very high percentage, almost 100 for industrial products, and even for agriculture, 97%. And particularly among the new rules that been invented, that was SOE, state-owned enterprises. That was a very important part. And as you know, SOE, while discussing the principles to govern the SOEs, we have already China in our mind, although China is not a member to TPP. We have Malaysia, Vietnam, Singapore, those countries have very extensive SOEs, and so SOEs primarily to deal with those SOEs in East Asian countries. But hidden agenda in the trade negotiation in TPP was always on China. So, we have now SOE provisions, and if China ever interested in getting into TPP, and, they have to think about this, these principles stipulated in the TPP on SOE chapter. Rules of origin, that is very important for any of FTAs, but here, particularly in the TPP, the accumulation principle has been adopted. Rules of origin is very, very important for TPP, and particularly it could be characterized as most generous rule of origin because it allows very, easy sort of access to TPP markets. In comparison with ASEAN CEPT scheme, it's 40% is a threshold value that they have to exceed in order to get duty-free entry to other ASEAN countries. In case of NAFTA, for auto and auto parts, it's a 62.5%. So in comparison to those two, TPP just gets in the middle of ASEAN CEPT scheme and that of NAFTA. 55% for the assembled cars, and parts and components for cars is between 45 and 55%. And I didn't mention it here, but de minimis. The minimis in NAFTA is 5%, but in TPP it's 7%. But this 2% difference is very important in bringing in non-TPP countries' products getting into the TPP countries to add value. Then as long as it goes to up until 7%, then that will be accepted. So I would say that the TPP rules of origin is quite generous one, and accumulation rule also facilitate those companies abroad and facilitate supply chain therefore. So CPTPP, after Mr. Trump decided to withdraw United States from TPP of 12, we got TPP 11. And as you know, Japan has been conducting quite intensified negotiations with other 10 countries, and several ministerial meetings held in Chile 2013, March 2017, or Vietnam in November 2017. We have also a number of senior officials meetings in Japan, and so Japan really extensively conducted its leadership to not to make any sort of vacuum in respect of this momentum being accumulated in TPP.
So you see the 20 provisions, mainly in the area of intellectual property rights, have been suspended, put into the fridge, so to speak. And those are the provisions to deal with United States the positions when United States was engaged in a negotiation in TPP 12. And such provision as the biomedics, the United States insisted that there should be 12 years of data protection period, whereas Chile and Australia insisted much shorter period of 5 years. So there was a quite big debate between 5 years and 12 years, and actually it ended up with 8 years. But this 8 years, even that, had been suspended, put into the fridge. So we don't have to care about this, biomedics questions. And it's also interesting to see that there was no substantial changes in the market access deals. It's all, try to facilitate United States' eventual return to TPP 11 and not make to TPP 12. So agreement in substance reached in January 2018 and signed in Chile March this year, and hope that the coming into force we'd like to see towards the end of even this year. And now I'd like to show you this picture here. We have got 15 bilateral EPAs being done. We've got 16 in, if we add Japan, EU, but anyway, the 15 across Asia Pacific. And then one is going to East Asia, and the other is TPP for Pacific Rim. And at the end of the day, as we have been discussing, in APEC, we are going to have FTAAP, FTAP, and there are several different paths to achieve FTAAP. RCEP is important mega FTA, TPP as well. And in the characterization of RCEP would be more of integration-oriented approach. So it's, it's a mixture of RCEP and TPP, and altogether, all existing bilateral FTAs that China has been conducting, Republic of Korea has been conducting, all together to bring FTAP in the picture. Maybe by the year 2020 or 2025, in accordance with this Bogol declaration, and we will see, what will happen. But anyway, those are the kind of step-by-step approach to create a free trade area of Asia Pacific. And as you see, Japan is a member to RCEP, and Japan is a member to TPP. So I hope that Japan would play further leadership role in making of FTAAP in the near future. Japan-EU economic partnership, just briefly I'd like to touch upon. It was very difficult for Japan to bring EU to the negotiation table. Why? Because the tariff structure discrepancies in tariff structure. We have much lower industrial tariffs, 0 for autos, 0 for all kinds of IT-related products, while European Union has very elevated tariffs. They got 10% on cars, 14% for plasma TV sets, and so forth. So it was not really interesting for European Union to start FTA negotiation with Japan. So it was extremely difficult. European Union was very much interested in bringing down what they conceive as non-tariff barriers, or the further opening up of railroad equipments. They were also interested in public procurement market, and so forth. So there was a bit of discussions prior to the start of the negotiation. But nevertheless, thanks to this TPP moving forward, so European Union also, while watching Japan getting into TPP, European Union, made this rapprochement, and we started our. Thank you. Yes.
that coincides with my own gadget that tells me that I got 5 minutes. Thank you very much. So you see, this is a kind of, the negotiation that was difficult even before the negotiation started. It has quite similar coverage as TPP, and the trading goods, as far as trading goods is concerned, EU enjoys more trade surplus with Japan. So it's interesting sort of instrument for European Union nowadays. They want to expand their agricultural products, processed food like cheese, wine, these things. They would like to have the Japanese market, and Japan offered immediate duty elimination to European Union on those products as wine and cheese. Trump shock in trade, I don't think it's necessary to talk about that. Because you're quite aware of that. So the protectionism is a very characteristics of that, and it's already displayed by his decision to withdraw United States from TPP, and late John McCain, Mr. John McCain, who just passed away almost a week ago, he said that the U.S. withdrawal was a serious mistake. And it would create, McCain said, an opening for China to rewrite the economic rules at the expense of American workers. And it will send a troubling signal of American disengagement in the Asia-Pacific region at a time that the United States least afforded. So those things is very pretty annoying for us. But another very important characterization of Mr. Trump's protectionism is certainly his bilateral trade deals or bilateral tendencies. And bilateral deals, even United States asking Japan to be engaged in the FTA negotiation with the United States, but Japan has been constantly rejecting this idea because we have some serious doubts that when he said bilateral deals, it doesn't mean necessarily real, genuinely free trade agreement. And bilateral deals have some connotations to just balance artificially the trade account by setting up numerical targets for a country like Japan. And unless Japan fulfills these numerical targets, there would be a sanction unilaterally imposed by the United States on Japan. So that's kind of the WTO inconsistent sort of measures. So we have to be rather careful with that. This is the table to show you what kind of sanctions has been so far produced by United States on different sections of U.S. trade law. Mr. Wilbur Ross, who is the Commerce Secretary, mentioned about the multilateral. He has been condemning the multilateral approach, and so let us think about what would happen. The U.S. Withdrawal from the TPP, and as I said, the main sort of hidden agenda is China. So China will take advantage of the U.S. withdrawal from rulemaking in trade and investment across the region of Asia-Pacific by imposing its own power-oriented trade policies, aggressive use of anti-dumping measures, state subsidies on steel, and so forth. And even more problematic is that inside China, there have been some group of progressive sort of people who would like to bring China into more of open trade, open to the further competition, and try to modernize their state-owned enterprises. But they have been sort of pushed back to the corner. And now the mainstream in China, they seem to
have lost incentives to enhance FTAs that China is involved, like RCEP and JCK, particularly in this absence of TPP, and jeopardizing further trade liberalization in East Asia. Instead, China would accelerate One Belt, One Road, Belt and Road initiatives by making full use of their financial arms such as AIIB. And in this way, the market economy principles in the region could be irreversibly pushed back and diminished, if not completely abandoned. And that could create a major crisis for the free democracy, particularly in the region of Asia Pacific. So you see, I would have only a couple of minutes left, so I would like to just make very concise remarks how Japan copes with this kind of new situation. Japan, as I said, reject U.S. proposal of a bilateral FTA, maintaining that TPP is the best way, and TPP is the de facto U.S.-Japan bilateral FTA together with 10 more countries around. So we don't have to be engaged in the U.S.-Japan FTA. In the case of car industry is always a headache for both countries, and there's a very, clear changes in the pattern of trade. And this slide is to indicate you in the 1986, this very high time of Japan's export of autos to United States. The 88% of cars, Japanese cars, in United States were directly exported from Japan to United States. Whereas in 2015, you could see that it's only 1/4 of Japanese cars in US being exported directly from Japan. Instead, 75% of Japanese cars being produced in United States. So that makes a big difference. You see the red lines indicating the local production of Japanese cars in the United States, whereas blue lines indicating the decline of units of cars being exported from Japan to United States. So that's a major difference that we see. And also FDI, foreign direct investment, is such an extensive manner, 36 research and development facilities, 26 manufacturing sites. So producing a number of jobs for United States, direct jobs here, 87,000 jobs created. It's a direct jobs, direct employment. Indirect employment, all included, with 1.5 million jobs being created. So, and also this is to indicate 417,000 units of cars being produced in Japan, being produced in the United States by Japanese companies and exported to elsewhere from United States. So I think Japan has been quite, contributing to U.S. So it's not really, it's a threat to, it's not a threat to U.S. security, you see. Anyway, now I'd like to finalize my talks by mentioning this possibility of further strengthening our economic relation with Latin American countries. So what we could do, one is the Japan-Mercosur EPA. Mercosur is a customs union, and by definition that requires a single common commercial policy with third countries, and a common external tariff regime should be established, just like in the case of European Union. However, Mercosur is far from a complete customs union, and its imperfect current status requires perhaps an interim arrangement when negotiating trade agreements with third countries like Japan. Market access negotiation, therefore, could be started bilaterally between Japan and member countries of Mercosur one by one, while final results of such negotiation shall be bundled all together at the end of the day under the comprehensive framework of the possible Japan-Mercosur EPA. That's a kind of pragmatic approach to get the results for the negotiation between Japan and Mercosur countries. And also
also, very importantly, the principle of single undertaking, no agreement unless everything would be agreed. That would be applied throughout the bilateral negotiation as well as the plurilateral part of negotiation between Japan and Mercosur countries. Now, talking about Japan Alianza del Pacifico, that Madame Gadea also mentioned about, and I'm keenly interested in developing this Japan Alianza comprehensive economic partnership. That just like we did with ASEAN countries, we have bilateral EPAs with ASEAN countries, and in addition, we have Japan-ASEAN comprehensive agreement. So we do, maybe we could do perhaps the same with Mercosur countries, comprehensive EPA between Japan and Alianza to foster further production network. And also we could eventually develop this complementarity with the TPP-11 and TPP-11 plus X together with Japan Alianza comprehensive EPA. And in this way, Japan could play a role as a hinge to connect value chains in East Asia and the Alianza. So the final conclusion, TPP-12, as we negotiated, as it could be as a template for 21st century type trade agreements. TPP-12, while waiting for US to come back, to keep momentum for freer trade, and RCEP and JCK for updating the production network in East Asia. And perhaps towards the end of this year, we could have some sort of framework agreement within the framework of RCEP, ASEAN Plus 6. Japan-EU EPA, the major inter-regional mega FTA that has been concluded, so it's very good. Likewise, Japan-Mercosur EPA should be promoted. Japan-Alianza del Pacifico comprehensive EPA to be further elaborated. And all that to keep trade multilateralism embodied in the WTO, and thus to enhance predictability in international businesses. So this brings to me at the end of my expose, and thank you very much. Thank you for your kind attention. Thank you. Agradecemos al profesor Yorizumi Watanabe por su magnífica presentación y ahora invitamos al profesor Oscar Malca, vicedecano de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, para los comentarios de la exposición. Él también es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, España. Profesor. Muchas gracias, profesor Watanabe. Up front? Oh, thank you. Ok. Muchas gracias, profesor Watanabe, por su exposición. Gracias, Charito, por la invitación. Creo que es una brillante oportunidad, más que comentar, porque la exposición del profesor Watanabe ha sido muy clara, cuál es la posición de Japón, su preferencia por los acuerdos regionales, y a mí lo que me trae son muchas preocupaciones sobre los retos que plantea este nuevo entorno, el nuevo regionalismo, reloaded, digamos. Tenemos un regionalismo muy diferente a lo que veníamos trabajando, a las instituciones peruanas y a las empresas. Escuchando al profesor Watanabe, digamos, los nuevos detonantes son a partir del Brexit y la guerra comercial planteada por el gobierno de Trump, pero hay un esquema que ya prevalecía y que venía desde antes. Obviamente, el Brexit y Donald Trump lo único que hacen es activar o acelerar estos esquemas que ya se venían de antes. Estos megaregionalismos ya venían prácticamente del inicio de los años 2000, se venían trabajando fuertemente, y la variable motor, y esto trae a colación a dos viejos teóricos, siguen estando presentes. Por un lado, Ricardo, que es una variable que él desarrolló muy bien, que son las ventajas comparativas, y está muy claro lo que plantea el profesor Watanabe al final de su exposición respecto a los sectores que él pone en relieve en las preferencias que podrían trabajar con América Latina. Pero por el otro lado está Jan Dunning, otro viejo teórico, que prácticamente toda la exposición del profesor Watanabe lo único que hacía era recordar la L de location de la teoría de Oli de Jan Dunning, que es uno de los más brillantes teóricos en inversión directa extranjera. Si juntamos los dos teóricos,
obviamente creo que Perú viene haciendo su tarea. Tenemos muchos acuerdos firmados. El TPP-11 es un excelente acuerdo del cual Japón es parte y hay muchas líneas de trabajo ahí. Pero hago la pregunta que se planteó ya hace muchos años una economista inglesa, Edith Penrose, o como diría mi abuela, disculpen la expresión, ¿con qué bueyes tengo que arar? En otras palabras, lo que ella decía, Edith Penrose, es, en todo esto, y como lo mencionaba el profesor Watanabe, son los negocios el eje. Y los negocios dependen de qué tipo de recursos y capacidades cuentan para poder aprovechar, competir en esta nueva arena internacional como son los nuevos regionalismos. Los esquemas están muy bien estructurados, las variables están muy bien propuestas, pero la pregunta, ¿cuál es nuestra capacidad de aprovechamiento de todos estos esquemas? Algunos datos que de repente ustedes conocen o no los conocen bien, en investigaciones que hemos hecho en la universidad, que encontramos, después de analizar las empresas peruanas, al 100% de las empresas peruanas y estudiar el comportamiento de las mismas durante 10 años consecutivos, hace poco hemos actualizado el estudio y los datos son los mismos. Tenemos más del 83% de empresas exportadoras que son esporádicas. Otra de las variables, un estudio nuevo que va a salir, si nosotros como país, la institucionalidad y las empresas peruanas están orientadas o no a los mercados, lo que en teoría se llama EMO o Export Market Orientation. Todos los megacuerdos que menciona el profesor Watanabe plantean varias opciones. Una de esas opciones obviamente es el acceso al mercado, pero Japón es un excelente ejemplo de que cuando suben los aranceles ellos contestan con mayor nivel de eficiencia, con mayor nivel de eficacia, y hoy día, de ser exportadores a Estados Unidos, como puso en el ejemplo, en la industria automotriz, hoy día son los primeros exportadores de la industria automotriz desde Estados Unidos. Es el ejemplo típico de ir de la exportación a la inversión directa extranjera. Y eso nos hace la pregunta, queda una pregunta frontal. ¿Cuál es la estrategia que tenemos como país para atraer a la inversión directa extranjera? Pero esa inversión directa extranjera que viene a desarrollar capacidades, esa inversión directa extranjera que viene a mejorar la capacidad de competir del país y de las empresas nacionales. Surge otra variante, muy bien planteada ya hace muchísimos años, muy poco difundida en su momento, de lo que hoy día llamamos cadenas globales de valor. Paul Samuelson, ya en unos artículos últimos que él desarrolló, planteaba el esquema del comercio insumo-producto. Y en algunos casos, porque fue un estudio casuístico que él trabajó, desarrolló que para muchos países en vía de desarrollo tenía más impacto exportar insumos que exportar bienes finales. Lo que hoy día llamamos cadenas globales de valor plantea muchos retos. ¿Qué industrias estarán preparadas para entrar y a qué cadenas? Las industrias que nosotros básicamente podríamos desarrollar relacionadas a las ventajas comparativas están pero son muy sensibles a la inversión directa extranjera. Las otras industrias o los otros sectores prácticamente tienen que ver con las ventajas comparativas. Y acá surgen algunos esquemas que nosotros ya podemos aprovechar en el corto plazo. Por un lado, se espera mucha cooperación de los países desarrollados con los cuales tenemos algún tipo de acuerdo, especialmente con el Japón, cooperación orientada a fortalecer y a desarrollar capacidades empresariales en el país. Porque les podemos poner varias muestras. Todo lo que plantearon al comienzo de su exposición el profesor Watanabe señala muy bien lo que significa la inversión en Inglaterra y las pérdidas de empleo y la migración de esta inversión hacia otros países. En el caso de América Latina, como América Latina, siempre hemos visto qué es lo que sucede en Europa, qué es lo que está sucediendo en Asia, y obviamente lo que sucede en Asia es consecuencia de la estrategia que ellos tomaron a comienzos de los años 70, abrirse a los mercados internacionales, cuando nosotros todavía seguíamos en un escenario de sustitución de importaciones, o lo que se llamó el viejo regionalismo. Obviamente es un camino que hoy día muestra muchos desarrollos, muchos ejemplos, y obviamente hay mucho trabajo. Dentro de este esquema, o las propuestas que yo venía escuchando a partir de la exposición del profesor Watanabe,
me queda claro que los megaregionalismos es el nuevo eje y dentro de eso juega un rol muy importante la inversión directa extranjera, que es sinónimo de empresas multinacionales. Las preguntas para nosotros es, en primer lugar, para la academia empezar aportando mediciones, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad de aprovechar los acuerdos que ya tenemos. Morta es un indicador que se basa en la teoría de las ventajas comparativas de Scrolling, pero lo que se hace es adaptarlo para medir si nosotros estamos o no aprovechando los acuerdos que hemos firmado. Y obviamente los estudios preliminares salen que no estamos aprovechando estos acuerdos preliminares. Estos indicadores son muy claros. Pero el otro indicador, que es el más básico, que es lo que plantea la teoría de recursos y capacidades que lideró en su momento Edith Penrose, es decir, ¿dónde están los déficits de la empresa para poder aprovechar estos acuerdos? Dentro de esos esquemas hay muchas cosas que podríamos desarrollar a nivel macro y siempre hablamos del tema macro, como por ejemplo el Perú puede ser un hub. Viendo geográficamente, apelando a los lazos históricos que tenemos con el Asia, podemos ser. La pregunta es ¿por qué no lo somos? Y esto nos lleva a las típicas preguntas de investigación que Jan Dani en su respuesta a través de la teoría OLI desarrolló. ¿Cuáles son las motivaciones de la inversión directa extranjera? La inversión directa extranjera no viene por diferencia de tributos. La inversión directa extranjera viene porque puede haber cosas que le interesa en una región. Y acá la unidad de la Alianza del Pacífico, de 4 países muy homogéneos, con los cuales Japón, con 3 de ellos, ya tiene un acuerdo, es muy importante. Porque dentro de ese esquema podemos trabajar con Japón, dentro de la Alianza del Pacífico, y las pequeñas empresas del estándar latinoamericano pueden trabajar el desarrollo del comercio intrarregional. Porque los 4 países tenemos no solamente cosas en que complementarnos, sino algo que aparece como debilidad en la gerencia de las empresas peruanas respecto al manejo de la distancia cultural, respecto al manejo de las facilidades de la comunicación con otras regiones del mundo, no es impedimento en la región. Sin embargo, no nos orientamos a la región. Creo que la Alianza del Pacífico es una excelente oportunidad por la baja distancia cultural, por la baja distancia psicológica y por la complementación que podemos tener nosotros, por las ventajas comparativas complementarias y presentar una oferta común para generar estas cadenas globales de valor a las empresas multinacionales que vienen del Asia, especialmente el Japón. Creo que hay un esquema a trabajar entre los 4 países de la Alianza del Pacífico. Algo ya parecido está haciendo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda planteó de frente un esquema regional para la Alianza del Pacífico que se complementa con ellos, que es el caso de la industria láctea. Entonces ellos están identificando si los 4 países pueden articular una cadena global de valor donde podrían ser partners con Nueva Zelanda. Ese ejemplo es un ejemplo muy pragmático que también se puede desarrollar en otros sectores, inclusive en el mismo sector, para poder generar capacidades, ser competitivos dentro de la región y a partir de ese esquema ir a otros mercados. Creo que las lecciones de la exposición del profesor Watanabe los podemos resumir en 3 ejes. El primer eje, que está muy claro, los megacuerdos. El segundo eje, que también está muy claro, a partir de los megacuerdos, es el impacto de la inversión directa extranjera, sobre todo en generación de empleo. Y si combinamos estos dos, nos generan una gran pregunta. ¿Cuál es la propuesta que el país, el Perú, debe tener para poder aprovechar estos acuerdos? Gracias, profesor Watanabe, por su ilustrada exposición. Creo que nos deja más preguntas y inquietudes y retos para nosotros como academia y como país. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Oscar Malca y ahora vamos a proceder a una fase de preguntas, para lo cual les pedimos, por favor, si tienen alguna consulta, levantar la mano para que se acerque uno de nuestros anfitriones con el micrófono. Para esta fase vamos a dejar a cargo a la doctora Rosario Santagadea para moderarla. Gracias. Tenemos aquí una pregunta al inicio y una segunda allí. Vamos a tomar esas dos y luego pasamos a la respuesta. Muchas gracias por la invitación. Ricardo Pérez Luillo, del Ministerio de la Producción. Muchas gracias por la invitación y también por la excelente exposición del profesor Watanabe
y los comentarios de nuestro amigo Malca. Profesor Watanabe, el profesor Malca efectivamente ya hizo una caracterización de cuáles podrían ser, digamos, las oportunidades, para tomarlo en ese sentido, de las empresas peruanas, cómo deberían sumarse a estos flujos de cadenas globales de valor y otros puntos. Yo quisiera preguntarle digamos, por la gestión o la perspectiva de las multinacionales japonesas, ¿correcto? Para pasar en lo que se llama estos entry modes, ¿no es cierto?, desde exportación hasta ir a la última, digamos, inversión extranjera directa, hay una serie de contratos, ¿no es cierto?, distribución, franquicias, licenciamientos, joint ventures, etcétera. Pero generalmente las multinacionales, cuando deslocalizan su producción, ¿no?, tienen dos tipos de alternativas. O bien abren una subsidiaria, que es propiamente un offshoring, que la pueden abrir, digamos, en Japón, la pueden abrir en Malaysia, en Indonesia, qué sé yo, o propiamente hacen una operación de outsourcing, subcontratan a una tercera empresa, ¿no?, para hacer alguna especie de producción de spare parts, partes y piezas, y así se mueven, ¿no? Tal es el caso de que, digamos, prácticamente si juntamos estas operaciones de outsourcing y offshoring, prácticamente el 70-75% del comercio global es explicado por las multinacionales. En este sentido las multinacionales japonesas están acostumbradas a, digamos, en cuanto a inversión extranjera directa, invertir ellas solas como subsidiarias, o también tratan de buscar aliados, empresas, digamos, regionales fuera del Japón para hacer alguna especie de operaciones de terciarización, outsourcing y no necesariamente de offshoring. Gracias. Tomamos la segunda pregunta y luego dejamos a nuestros expositor y comentaristas. ¿Sí? Doctora, yo creo que mejor sería bueno que el expositor, el doctor porque profesor Watanabe, totalmente conteste. otro tema. No, lo que pasa es que yo tengo una pregunta muy complementaria a lo que ha hablado el señor. Me gustaría que de repente le enfoque ese tema para entenderlo bien el concepto. Correcto. Tomamos Gracias. su pregunta entonces después. Well, may I use it? Okay. Well, thank you very much for your question, gentleman from Ministry of Production. I think your question is very relevant. First of all, what we have now, for instance, under the existing bilateral EPAs that we have in Japan, for instance, I can give you some good example of kind of dynamic nature of making of new sort of global chains. There is very famous New Zealander dairy product producer known as Fonterra. Fonterra is maybe number 4, number 5 in the world production of produits laitiers, the dairy products. And, we have already Japan, Australia bilateral EPA. So New Zealand, Fonterra, take advantage of their presence in Australia, and taking advantage of Japan, Australia bilateral EPA, they come to Hokkaido, upper north in Japan, and they are engaged in the production of milk and make the powder milk to sell to China. You see, now we have many Chinese tourists who come to Japan, and they try to buy those powder milk or all the fruits or even rice made in Japan to bring them back to China. And the Chinese tourists are very keen in having Japanese food stuff. They always ask, the supermarket attendants, are they really Japanese? Are they really not Chinese? They just make sure that, they are the Japanese products, and then they eagerly, brought them back to China. So you see, the New Zealand, since TPP 11 has not come into effect, so
instead of using directly TPP-11, New Zealand company uses this Japan-Australia EPA to take advantage of this Hokkaido surplus milk capacity to bring it over to China. And this is a kind of innovative sort of thinking, you see. And also I can give you another example that Japan's agriculture, as you know, Japan's agriculture has been always kind of, how do I call this, the stumbling block for proceeding into the ambitious liberalization, trade liberalization package. There has been always kind of stumbling block. But now, thanks to TPP negotiations, and we are going to have TPP maybe towards the end of this year or maybe next year, then the mindset of Japanese agricultural community has been changing, you see. They were no longer merely sort of protecting their domestic agriculture, but rather they are interested in going out from Japanese market because our population is shrinking. So if they depend on totally, on the domestic market, their future would be also shrinking. So you see, they take advantage of TPP to bring the change into mindset. So they are more mindful of exporting the Japanese agriculture products to abroad using bilateral EPAs or TPP, or Japan-EU FTAs. So you see, I think the impact of those agreements would be tremendous, you see. So of course, if you look at the present time, there are some limitations, but you never know, if we take a look at those instruments such as existing bilateral EPAs and forthcoming TPP-11, we could maybe even change of the structure of comparative advantage, you see. And for instance, Chilean wine has been very successful in Japan because Chile started EPA with Japan back in 2007. Over the 10 years, the duty rate on wine, for Chilean wine, has been constantly coming down. It's now 0. So they even exceeded the quantity of French wine. So now Chilean wine is #1, you see. But, their #1 status could be threatened already from next year. Why? Because Japan-EU EPA comes into force, and we gave European Union immediate tariff elimination on European wines. So you see, maybe again French will come back, you see. So that's the nature of the market. And this will indicate that the Japanese market is not closed market, even in agriculture, but it's a competitive market. You keep competing with each other, and you need innovative thinking like, the Fonterra of New Zealand, and all these things, you see. So I think, for instance, in case of Japan, Peru, we have a number of food processing companies in Japan, which have been quite active worldwide. And you have great agricultural products. Maybe we could stimulate, more, closer cooperation between agricultural producers here in Peru, together with Japanese multinationals in the food processing, get together, and then using bilateral EPA, using TPP-11 to expand its market. You see, so this is a kind of innovative thinking, proactive thinking that we ought to have when we look at those existing bilateral deals as well as forthcoming one like TPP-11. This is my answer to your question. Thank you very much. Very good. Su pregunta, por favor, Buenos y se días. puede identificar. Soy Fernando Peña, de la empresa Selin Perú, defensa, sector defensa específicamente. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a los conocimientos del profesor y las estrategias que se han utilizado en los diferentes tratados que ha hecho el Japón con los diferentes países, ¿qué es lo que tiene que hacer el Perú para
traer las megaempresas o las empresas japonesas, ¿no? Ya que Perú, lo dijeron ahí, tenemos una zona estratégica, que somos el centro básicamente de Sudamérica. Aparte de eso, tenemos gas por un promedio aproximadamente de 50 años a más, porque hay muchos puntos geográficos, muchos pozos petroleros que se han encontrado gas, que es un negocio muy estratégico y no lo sacan a la luz, pero sí tenemos gas, que es muy económico para la producción de cualquier industria, ¿no? Visto que es muy económico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Perú? Básicamente para atraer la industria japonesa, ¿no? Muchas gracias. May I? Thank you. Thank you very much, Madam Chair. You see, there's no panacea to respond to your question, and maybe we could split, the possible responses in short term and medium to longer term. Medium to longer term, maybe, I think yesterday I had a chance to talk to Japanese business community here in Lima, Peru. And one of the issues that they have been telling me, they told me, is maybe importance of education, and education, particularly for those, technical schools to have, the youngsters being trained in the industrial technical schools. We have in Japan normal high schools, senior high schools, for those who would like to go to universities, okay? But we have also those high schools specialized in agriculture and also industries. I think this kind of school provides the youngsters from early ages, at the age of 16, 17, they could be provided with kind of basic techniques that could be, quite used and fully instrumentalized for their future professional career. So, that kind of, technical education for those who would like to be engaged in the industrial production later on. And that matter, Japan can certainly a good partner for that. The Peruvian government can send the Peruvian delegation to Japan to look around those technical schools on the high school level, and they will develop, the labor force adopted to the changing the need of industrial society of Peru. And also agricultural cooperation could be done through our Japan-Peru EPA. We have a chapter on bilateral cooperation, and that is a kind of a good instrument for both countries to exploit the possibilities of cooperation in agriculture or in the industrial building up. So I think that's kind of important considerations that we could deliver in the medium to longer terms. And in short terms, I think your question was what should Peru do to attract Japanese companies. I think, again, we have a chapter on improvement of business environment in our EPA, and that is the instrument that should be fully utilized in order to facilitate more Japanese investment coming into Peru. And it has been functioning. I think it's now the bilateral consultations will be taking place precisely on this improvement of business practices, and that is very important beyond investment being made. You see, that include
the safety, security issue, around the production sites, even talking about availability of land for Japanese schools, for the kids who have been brought by their parents to Peru, all kinds of things, you see. And also, more importantly, the rules should not be, changed overnight. You see, they need the rules to have the investment. It should be constant and not subject to the changes overnight. That kind of continuity, sort of steady environment for further investment, those are the primordial importance for Japanese companies. Let me stop here. Thank you. Gracias. Oscar. Gracias. Yo creo que las dos preguntas se complementan perfectamente, la que dijo Ricardo Pérez Luyo y la del señor. Voy a construir en una sola pregunta, porque la pregunta es bien profunda para todos nosotros. Sí, empezando por la de Ricardo, esos perfiles que motivan a la inversión directa extranjera, con los recursos y capacidades del país, ¿con cuáles de ellos cruza? Entonces, si podemos identificar qué es lo que cruza con las motivaciones de ellos, recién podríamos tener dos grandes insumos importantes para ver qué posibles estrategias podríamos complementar. Las estrategias no son nuevas, el arte está en la combinación, hay las típicas estrategias de origen, que son las que usamos básicamente las empresas latinoamericanas, centradas en exportación, que puede ser directa, indirecta, conjunta, y acá viene el segundo y tercer paquete, que son las más interesantes. Las estrategias vinculadas a la que llamamos alianzas estratégicas, pero no hay que confundir. Las alianzas estratégicas tienen esencias teóricas distintas, aunque parecen. Un joint venture es muy diferente a una franquicia es muy diferente a un acuerdo de licencias, y hay que tener mucho cuidado en los fundamentos de cada una de estas estrategias. Una de las cosas que se hacen mal es enseñar de manera intuitiva. Si bien es cierto que esto ya está desarrollado, tenemos pocos estudios, y uno de los estudios es cómo fortalecemos y desarrollamos las capacidades. Alrededor de los ejemplos que ha dado el profesor Watanabe, la de agricultura es más que evidente, nos hemos olvidado de repente de la parte pesca. En la parte pesca hay una gran fortaleza identificada en diferentes estudios básicos de ventajas comparativas reveladas normalizadas, donde somos perfectamente complementarios. Pero también existen las ventajas comparativas reveladas de dos países que aparentemente son competidores cuando pueden ser perfectamente socios. Si un país en un sector, en un tipo de industria, tiene una ventaja comparativa revelada teóricamente baja, 0.2, 0.3, y otro país, como puede ser Japón, tiene una ventaja comparativa revelada muy alta, 0.7, 0.9, etcétera, pero la distancia geográfica hace que seamos socios. Ahí donde dos países que pueden producir, o pueden, entre comillas, pueden competir, pero con un desbalance muy grande, pueden ser socios y hacer joint ventures, que es lo más simple, bueno, entre comillas simple, hasta que ellos vengan a desarrollar las capacidades del Perú. ¿Y cuál es nuestro mercado natural? Nuestro mercado, el que ya estamos, Estados Unidos, Europa, China, Asia, esos son mercados que no se han desarrollado por esfuerzo nuestro. Básicamente han sido jalados por la estrategia de compra. Entonces, eso ya está focal. Pero donde están las más grandes oportunidades, que se calculan en más de 500 billones de dólares para el año 2024, son en las ciudades tanto de África como de Sudamérica y alguna de Europa del Este. Y nosotros no estamos viendo esos mercados. Ahí hay una gran oportunidad y un buen esquema que va de la mano con nuestras limitaciones, que es la distancia cultural, es que podemos hacer negocios dentro del barrio, dentro de América Latina, pero no miramos a América Latina como un mercado. Cuando lo primero que nosotros se nos ocurre decir mercado, siempre nos salen los países desarrollados. No, se nos sale Bolivia, y partimos del supuesto que Bolivia no es un mercado. Y ese es un error, que es un concepto que llamamos distancia psicológica. Si juntamos todo esto, la transferencia de tecnología que se hace por inversión directa extranjera, que se puede traer desde Japón, es muy importante para complementarnos con nuestra visión regional. Pero esto no es solamente educación. Si bien es cierto que la educación es una palabra muy importante, pero hay que tener los niveles y la calidad de educación. Y el otro complemento, la nutrición. Lamentablemente en nuestro país
donde existen los mejores recursos naturales, es donde coinciden los dos más grandes males del desarrollo: baja calidad de educación y de nutrición. Pero esa es una tarea que tenemos que resolver nosotros los peruanos. Muchas gracias. Vamos a tener que cerrar en este momento, pero yo creo que las dos preguntas y las intervenciones que hemos tenido luego de nuestro expositor y el comentarista nos han dado un buen enfoque del conjunto de cuestiones que tenemos por delante con respecto a este tema. Agradecemos entonces al profesor Watanabe, a Oscar, y creo que tenemos un café, un té de despedida, y para aquellos que quisieran también conversar un poquito más con el profesor, en fin, los invitamos a la antesala de la sala. Gracias. Thank you very much.